Me da mucha risa cuando traemos al canal al delincuente Ricardo Anaya y le decimos delincuente Ricardo Anaya. Siempre salen los aplaudidores del PAN a decir, pero pues es de que o sea, ¿por qué le dices el delincuente si no es del delincuente? Fueron puros chismes, ¿no? O sea, él... Yo me pregunto, ¿y por qué huyó? Porque se fue del país, ¿no? Estuvo escondido en Estados Unidos durante todo el periodo del delincuente López. Allá estuvo. Y dicen, ¿es de que no? O sea, pues no llegó ni a juicio. O sea, pero se trata de un caso pues bastante claro de corrupción para que se pudiera tener votos a favor de lo que se aprobaba. En ese momento el delincuente Ricardo Anaya no estaba en el Congreso, pero era pues el brazo pesado del cártel del PAN. Pero bueno, sigan defendiendo a sus delincuentes. El caso es que el delincuente Anaya estuvo en Harvard y fue a hablar allá con los gringos, estudiantes, para decirles que pues nosotros no tenemos la culpa de la crisis de fentanilo que ellos tienen. Y eso es verdad. Es que los gringos tienen un gravísimo problema de adicciones en su país. Son el país que más drogas consume en el mundo. A los gringos si les mandas talco adulterado con cal, se lo zampan. Les dices, mira, esto te va a dejar todo tarado, métetelo por la nariz, se lo zampan. Porque tienen un problema gravísimo de adicciones. Y es un problema de salud pública. Es muy grave. Pone un ejemplo el delincuente Anaya de solamente por el estado de Tamaulipas, por un puerto internacional, un puente internacional. Dice que cruzan entre 7,000 y 8,000 camiones cada día. Dice, ustedes saben lo complicado que es poder detectar entre esos 7,000 u 8,000 camiones 2 kilos de fentanilo. Pues sí, está en chino. Está en chino. Nada más que ahora nosotros le estamos haciendo la tarea a los gringos porque ya ven que mandaron militares a la frontera para que se revisen los camiones y se verifique que no les pasen drogas. Si las drogas pasan a Estados Unidos, el problema es de ellos, porque sus fronteras, al igual que las nuestras, cuando pasan las armas a México, son una coladera. Es así de claro, una coladera. Pero bueno, fue allá a Harvard, habló con los estudiantes, le aplaudían, habla de los aranceles, porque dice que Trump tiene en la cabeza los aranceles y nos acusa precisamente por el tema de las drogas. No, ese es el pretexto. Ahí se le van las cabras al delincuente Anaya. No, lo que está haciendo Donald Trump pues, es muy evidente. Está buscando la manera de tener al gobierno con el pie en el pescuezo para cuando se lleguen las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Esa es la realidad. A Trump no le importa lo que le pase a los jóvenes, a las personas en Estados Unidos. Él quiere ganar más en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, escuchen lo que dice el tal Ricardo Anaya. I'll talk about one of the main challenges that we are currently facing that has to do with Trump. We had lost a great chunk of our territory. What percentage do you think of our territory we lost in the first 30 years after our independence? We lost more than 50% of our territory to the United States. To give you an idea, all California used to be Mexico. All Nevada, ever been to Vegas? All Utah, the whole state of Texas, parts of Arizona, New Mexico, Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, all that used to be Mexico. That's why when I hear President Trump saying Mexico is ripping us off, I'm like, what the hell is he talking about? I mean, the United States took away half of our territory, and he says that we're ripping off the U.S. That's absolutely off the wall, absolutely nonsensical. As you know, President Trump has threatened to impose 25% tariffs to all Mexican exports. Now, Trump's argument is absurd.
His favorite argument is that we caused the fentanyl crisis. It's true, almost 100,000 Americans die because of fentanyl overdose in the United States. But what's absolute nonsense is to say that Mexico caused the crisis. The fentanyl crisis was caused by American companies. More specifically, a company called Purdue Pharma. They came up with a painkiller that you've probably heard of called OxyContin. It's a very, very effective painkiller. It's an opioid. They used to advertise the painkiller as non-addictive. It turned out to be extremely addictive. So OxyContin, Purdue Pharma, made hundreds of thousands of Americans addicted to opioids. When the American government realized that this was happening, regulations tightened. And what did the users turn to? They turned to heroin. And then somebody in a lab came up with a way to produce fentanyl. Fentanyl and heroin are basically the same thing. The main difference is to produce heroin, you need a plant, a poppy flower. And to produce fentanyl, you just need certain chemicals to be mixed in a lab. So it's true, a lot of fentanyl is being produced in Mexico and sent to the United States, but we didn't cause the crisis. And to think that we can stop the crisis is actually stupid. And let me tell you why. I'm going to talk about only one port of entry. This is Nuevo Laredo, Tamaulipas. On the other side of the border, it's Laredo, Texas. Do you know how many trucks cross every single day from Nuevo Laredo, Tamaulipas to Laredo, Texas? In one day, between 7,000 and 8,000 trucks. Okay, keep that number in mind. If you line up those trucks, you will have a line, do you know how long? If you think in miles, 100 miles. If you think in kilometers, 160 kilometers. That's the amount of trucks that cross every single day. Okay, with that in mind, now think of 2 kilos of pure fentanyl. 2 kilos of pure fentanyl. 2 kilos of pure fentanyl account for how many lethal doses? Does anybody know? 2 kilos of fentanyl. That can fit here. 2 kilos of pure fentanyl account for 1 million lethal doses. Do you think that it's possible for Mexico to avoid 2 kilos from crossing into the United States when only through one port of entry, 7,000, 8,000 trucks cross? That's completely absurd. So imposing tariffs is nonsensical. The fentanyl argument is crap. If they impose the tariffs, Trump is going to hurt the American economy. He's going to hurt the Mexican economy. And let me put it this way, and I promise I'm finishing. With tariffs, our economies are going to shrink. For sure. The American economy and the Mexican economy. When we work together, we become the most competitive region in the world. When Canada, the United States, and Mexico work together, we are technically speaking the most competitive region of the world. So yes, Trump can say America first, and the Canadians can say Canada first, and we can say Mexico first. That's not going to work. We need to work together. As Shakespeare said, we came into the world like brother and brother. Now, let's go hand in hand, not one before the other. Thank you very much.